Om Shri Sai Ram. Class 1st Standard, Subject English, Unit 3, Topic Animals, Birds and Insects. Let us see different types of animals, birds and insects in this lesson. Now all of you open your textbook, take a pencil and look at the book. Animals, birds and insects. Animals, ANIMALS, animals ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. All these are animals. Birds, BIRDS, birds means ಪಕ್ಷಿಗಳು. See, these are birds. And insects means ಕೀಟಗಳು. Let us see. Which of the animals or birds have you seen? Circle them. Which of the animals you have seen, you have to circle those animals and birds. ನೀವು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಯನ್, ಕೌ, ಜಿರಾಫ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಫಾಕ್ಸ್, hen, duck, peacock, penguin and crow. Now shall we move to the next page? That is, identify the animals, say their names after the teacher. You have to identify these animals and say their names. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಯನ್, LION, ಲಯನ್. What is this? This is elephant, ELEPHANT, elephant. Which animal is this? It is fox, FOX, fox. What is this? This is tiger, TIGER, tiger. GIRAFFE, giraffe. It is giraffe. And this is bear, BEAR, bear. All of you learn to read these words. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Identify the animals, say their names after the teacher. Once again the same activity, you have to identify these animals and say the names. First one is cow, COW, cow. CAT, cat. It is a cat. It is dog, DOG, dog. It is goat, GOAT, goat. It is horse, HORSE, horse. It is donkey, DONKEY, donkey. Let us see, these are wild animals. These animals live in ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇವನ್ನ ಯಾರು ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ and tiger, fox eat flesh or meat of other animals. Elephant eat grass and giraffe also grass. Bear eats jackfruit and some other things. No? See, these are ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ತುಂಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೌ. ವಿ ರೇರ್ ಕೌ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಮೈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ DOG, ಡಾಗ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥೀವ್ಸ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. GOAT, goat. We rear goat for meat. Horse, we can ride on horse. ನಾವು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೂರವರೆಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಂಕಿ, DONKEY, ಡಾಂಕಿ. ಡಾಂಕಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹೆವಿ ಲಗೇಜಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡಾಂಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್.
ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು. BAD ಬ್ಯಾಡ್, PAD ಪ್ಯಾಡ್, HAD ಹ್ಯಾಡ್, MAD ಮ್ಯಾಡ್, SAD ಸ್ಯಾಡ್. BED ಬೆಡ್, FED ಫೆಡ್, LED ಲೆಡ್, RED ರೆಡ್, KID ಕಿಡ್. ALL ಆಲ್, BALL ಬಾಲ್, CALL ಕಾಲ್, FALL ಫಾಲ್, HALL ಹಾಲ್. BELL ಬೆಲ್, CELL ಸೆಲ್, FELL ಫೆಲ್, HELL ಹೆಲ್, SELL ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕು. LION ಲಯನ್, ELEPHANT ಎಲಿಫೆಂಟ್, TIGER ಟೈಗರ್, FOX ಫಾಕ್ಸ್, BEAR ಬೇರ್. COW ಕೌ, CAT ಕ್ಯಾಟ್, DOG ಡಾಗ್, GOAT ಗೋಟ್, HORSE ಹಾರ್ಸ್. Shall we continue the next part of the lesson in the next class? Sai Ram.